Ujambo na karibu mtazamaji wetu wa runinga ya HLC. Bila shaka tulikuwa na hitilafu ya mitambo lakini tumeweza kusuluhisha. Na bila shaka mtazamaji wetu, hii ni tarehe 27 Disemba ambapo tunaelekea ukingoni mwa mwaka huu, na kila mmoja atakuwa anajiuliza labda tangia huu mwaka uanze amefanya lipi ndiposa tuweze kuwa na mpango wa mwaka ujao. Kwa hivyo tunaipa kipaumbele habari kuwa wakazi wa Lamu wameshinikiza msimamizi wa shirika la umeme KPLC Lamu kuhamishwa baada ya nguvu za umeme kupotea kwa muda mrefu. Hali hiyo imesababisha huduma nyingi nyumbani, hospitalini na sehemu za biashara kuathirika, huku nyama na samaki kwenye majokofu zikioza. Mambo ya taa na maji sasa imekuwa ni kidonda sugu hapa Lamu. Na yote ni kwamba yule kiongozi msimamizi wa mambo ya taa hapa Lamu ameishi Lamu miaka mingi sana. Takriban karibu miaka 20 amekuwa hapa, amejisahau. Mambo ya mataa imekuwa ni donda sugu kubwa. Kila siku tunalipa bili lakini taa inakuwa ni shida, tunazimiwa kama ambao ni swadaka tunapewa. Mahali imefika sahi swadaka yake hatuitaki tena. Kwa hivyo in Lamu we need service. It's our right, it's our constitutional right. We are not asking for any favor. We are asking for our rights, and that's why we're here today to raise our voice to the government of Kenya, to tell the government, we the people of Lamu, I know I am opposition, but these are the people who voted for him. Tumechoka, biashara zinaharibika, watoto wamezombea, hakuna chochote, mpaka mahospitali hakuna huduma, mashini zote zimeumia. So please guys, we need solution. Imekuwa takriban zaidi ya miezi 6 sisi watu wa Lamu hatuna taa. Tena wakati mwingine usiku mchana. Na bila ya kuelezewa kumekuwa na uharibifu mwingi wa biashara zetu. Watu wetu ambao wanauza nyama zinaharibika, ambao wanauza samaki, biashara ndogo, hata mahoteli. Wageni wamekuwa hawataki tena kukaa Lamu kwa sababu hakuna umeme. Na hii taa haikuharibu tu vifaa vya hospitali wala maji tu peke yake. Sasa hii kuna mkate bofulo, bundles of the flour, the bags na mwaga. Wafanyabiashara ambao wa samaki hawaendi uvuvi, boti hizi zimelala, ushahidi ni uko hapa. Kwa hivyo kumekuwa kuna scarcity, nyama pia kumekuwa kuna shida sababu watu hawezi kugandisha. Imekuwa ni wakati wa muafaka, wakati wa tourist kuja Lamu pia wameweza kukimbia. Na mtazamaji wetu, tukisonga mbele ni kuwa wakazi wa eneo bunge la Alda County ya Nandi wanalalamikia ubovu wa barabara ambayo wanasema haipitiki. Wakazi hao ambao wanaishi kwenye mpaka wa Nandi na Kisumu wanasema kuwa wanateseka kila mara kutokana na hali mbovu ya barabara hiyo, huku wakitaka wadau kuhakikisha kuwa barabara hiyo inakarabatiwa haraka iwezekanavyo. Mtujali, sisi ni wanyonge, tuko ground na hatuwezi tukafikia pale. Kiatu nilinunua jana ya 120 ili at least nisukume, na kiatu yangu ya shilingi 500 imekwama pale kwa matope. Naelekea wapi na mimi natoka wapi? Unapoangalia barabara imetusumbua kwa muda mwingi sana. Hii ndio barabara pekee yake ambayo inatoa mimea yetu kwa shamba ikienda sokoni. Hii ndio barabara ambayo inatoa miwa kwa shamba ikipelekwa factory. Na hatuna barabara nyingine alternative, ni hii peke yake. Tungekuwa na barabara nyingine ambayo ingetupitishia upande ile ingekuwa mzuri sana. Sasa tunaomba county pamoja na sugar company ya Gibos ikuje tusaidie kwa maneno ya hii barabara. Sisi shida yenye tuko nayo, mwenye tulimpea kura tuoni mavuno, njia inatusumbua. Njia saa hii ni matope tupu. Pesa yote sisi vitu wenye walisema watatufanyia hatujafanyiwa. Sasa hata gari haipiti. Tunataka tujue nani yenye tulimpea kura wakisema ati atatufanyia mazuri. Hatuoni mazuri. Hiyo ni yangu tu.
Na mtazamaji wetu, tunaingia katika habari za tanzia ambapo watu 4 waliaga dunia na mwingine mmoja kupata majeraha mabaya baada ya kugongwa na lori la mchanga katika eneo la Bulemia, kaunti ya Busia. Akidhibitisha kisa hicho, afisa msimamizi wa eneo la Bunyala Isaya Mose alibaini kuwa ajali hiyo ilifanyika pale dereva wa lori la mchanga alipoteza mwelekeo na kuwagonga watu 5 waliokuwa kando ya barabara ya Port Victoria kuelekea Budalangi wakisubiri gari la kuwasafirisha nyumbani baada ya sherehe za Krismasi. Nashangaa sana vile gari imepata ajali hapa, kwa sababu area hii gari imepata ajali ni black spot, na hii gari ilikuwa inatoka upande inapanda mlima hadi hapa. Kulingana na hii ajali inafanyika hapa kila wakati, tunaendelea tungetuwekea pumps hapa ingeokolea sana. Kuna speed nyingi sana. Na kwenye habari zingine ni kuwa mabadiliko katika sekta ya majani chai yamekuwa yakionekana kwanza yanaibua matumaini makubwa kwa sekta hii ya jadi, haswa maeneo ya bonde la Ufa na sehemu za Mlima Kenya. Na licha ya malipo ya ziada ya mwaka huu ya majani chai kuwa ya juu zaidi ikilinganishwa na miaka 3 iliyopita, sekta hii imesalia tamu chungu kwa wakulima. Ileta ile quality mzuri ya majani chai, walipeleka quality mzuri ya majani chai, lakini walilipwa peni kidogo ya 38 shillings. Na madeni yao ya bank, madeni yao hata ile ya microfinance hawakuweza kulipa. Hiyo ni pesa kidogo sana. Reform kwani ilienda kwa directors ama ilikuwa ya mkulima? Kwa sababu tunaomba kama serikali ingetaka ama ikumbali, mkulima apewe nguvu ya kuondoa direct. Ndio tulianza kupata at least kitu kidogo. Ambiwa tuendelee kuinuliwa. Kwanza bei ya mwezi shilingi 21 tuongezewe, hata kama itafika 30 itakuwa sawa. Bona taweza kulipa, na tukipewa zaidi hata kama tufikishwe 100 na kitu, hata zaidi hatuwezi kataa. Over 200% of what we produced previously, and because Orthodox was selling very well. And why Orthodox was selling very well, there was such high demand, sometimes we were overwhelmed, is because when Sri Lanka's market crashed, then the buyers learnt about our Orthodox doing the right thing. But we said, if there is money, why don't we just go ahead? So that is the biggest factor. Orthodox tea is a rolled tea. 2 leaves and a bud, and then it's rolled. Then it's oxidized, and then fired, and then graded. So it's cut into small particles. A month you pluck for 3 to 4 quality of Orthodox. That has the light demand, has the flavor. It's reforming slowly. They'll do anything to get it. So we have to be very protective of the farmers' money. Na kwenye habari zingine ni kuwa watu 7 zaidi wamewasilisha kesi mahakamani kupinga mswada wa nyumba wa mwaka 2023-2024. 7 hao wanasema kuwa serikali na watwika wananchi majukumu ambayo ni yake kupitia kwa mswada huo, na hivyo inakiuka katiba.
8 of the Finance Act, amending Section 7 of the Roads Board Act, 87, amending Section 28 of the Unclaimed Assets Act, Section 88 and 89, repealing Section 29 of the Statutory Instruments Act, are unconstitutional, null and void. That Section 84 of the Finance Act violates Article 10, 2BC, 27 and 201 of the Constitution and is therefore null and void. That an order is granted prohibiting the respondents from collecting, charging, or otherwise the charge known as the Affordable Housing Act on the basis of the Section 84, and all prayers on the consolidated petition not specifically granted are dismissed, and this being a matter of public interest litigation, each party shall bear its own costs. In those 45 days, I urge you to suspend the operation of those particular findings in the judgment and any decree that may flow therefrom, pending the filing of a formal application under Rule 32.2 of the Mutunga Rules, as they are popularly known, and eventually under Rule 5.2b of the Court of Appeal. Vision did not see the light of day and was not enacted into the Finance Act and is therefore a non-issue. Na kwingineko ni kuwa huku ripoti ya msasa wa viongozi wa dini ikisubiriwa, viongozi wa makanisa mbalimbali kaunti ya Uasin Gishu wanaitaka serikali kuwachukulia hatua viongozi walaghai wa kidini na kufunga makanisa yanayowapotosha wananchi. Viongozi hao wanahimiza kuwa viongozi wa kidini waliohitimu ndio pekee wanaostahili kupewa leseni ya kuhudumu au kuanzisha kanisa. Kufika hapa ndio tumeona wa kwanza. Kwanza tukapiga maduru tukiona kama ni ule wangu. Tukikaa sasa wangu ndio ameletwa, sasa akakuja akakwama hapa kwa huyu mwingine. Nimemjua kwa ajili tulikuwa tumeelezewa vile amevaa na ako na dread. Sisi tunaomba serikali iingililie hii Deremonde. Imemaliza watoto wa watu wengi sana. Mimi ile kitu ninaona waitwa waelezee serikali kulienda aji. Ona wawezi wanaweza wakiweka bidii. I want to use this opportunity to appeal to the clergy, to the Levites, to the priests and all servants of God all over the globe, that this is the time that we arise to acquire knowledge and wisdom and skill up even on top of the calling and the gifting and the anointing for us to be able to be more effective and efficient even in pushing forth our Father's kingdom. Watu wengi hufanya masarakasi kwenye makanisa, na kwa sababu wamekosa elimu wametafuta kuchukua makanisa kama kitega uchumi. Wameingia na biashara, na kwa sababu hawana njia ingine wanaingia na sarakasi zao za kufanya vitu, kufanya miujiza. Makanisa ya sasa yana wasomi wengi sana, na wasomi wengi wanahitaji pia wachungaji wasomi. Maana kama mchungaji si msomi, ni nadra sana kuweza kumsaidia ama kufundisha ama kuhubiria mtu ambaye ni msomi hata kumuliko. Watu wengi hufanya masarakasi kwenye makanisa, na kwa sababu wamekosa elimu wametafuta kuchukua makanisa kama kitega uchumi. Wameingia na biashara, na kwa sababu hawana njia ingine wanaingia na sarakasi zao za kufanya vitu, kufanya miujiza. Makanisa ya sasa yana wasomi wengi sana, na wasomi wengi wanahitaji pia wachungaji wasomi. Na mtazamaji wetu, kwenye habari zingine tukisonga mbele ni kuwa wakazi wa Tuyobei, Kamguyo na Samo katika eneo bunge la Chemsei kaunti ya Nandi wameungana kukarabati daraja la Samo ambalo liliharibiwa na mvua na kuacha wakazi bila daraja. Wakazi hao waliojihami kwa vifaa mbalimbali walitumia mchanga kufunika shimo kubwa kwenye daraja la Samo ili kuwawezesha kusafiri bila matatizo.
walikuja wakafunga njia, na siku ya leo tumeamua kwa sababu ya watoto ya shule inaenda kufunguliwa, ambapo hatutaki watoto wahangaike. Tumetengeneza njia kiasi ambao tunaomba serikali tusaidie, kwa sababu tumetengeneza mahali kidogo sana ambao hata magari mbili haiwezi kupita, so ni hatari sana. Pato hatujatengeneza kitu, lakini watusaidie sana. Daraja hili linatumika kwa upande wa chai. Kuna factory hapa ambayo inatoa pesa kwa serikali ambayo ni Kipchabo, factory ya Chebut, na hii ndio barabara kuu ambayo inatumika kupelekea chai hile. Kuna Sangalo inatumika, hii barabara inatumika. Je, hiyo pesa serikali mnahitaji ama tuweke kwa mfuko zetu? Wakulima wanaumia kwa saa hii. Barabara hili ni barabara ambayo imekuwa shortcut kupeleka chai zetu. Saa hizi we are using like 10 kilometers shortcut, yani sasa si shortcut, imekuwa long cut kufikisha chai yetu kwa banda. Wagonjwa tumeweza kulazimika kuwapitiza kuenda njia ya Baraton, alafu waenze kufika Kapsabet, ama wengine wanapita Kapsasur, na hiyo imetukosa sana. Imebidi tutumie shilingi 250, na hapa hivi tulikuwa tunapitiza tu shilingi 50 tumefika town kwa sababu ya hali yetu ya eneo hili. Na mtazamaji wetu, kwenye habari zingine ni kuwa baadhi ya wakazi kutoka miji ya Maungu na Voi, kaunti ya Taita Taveta, waliokuwa wakinufaika na shirika la kuhifadhi wanyamapori na mazingira la Wildlife Works wanaleta kuhusu kufugwa kwa shirika hilo kupitia mradi wa hewa wa Red Plus uliokuwa ukiendeshwa katika ardhi ya zaidi ya hekari 100,000. Wakazi hao wamekuwa wakipokea mapato ya hewa kaa. Kampuni hiyo imefungwa kutokana na tuhuma za ubakaji wa wafanyikazi unaodaiwa kutelekezwa na baadhi ya maafisa wakuu wa shirika. Memorandum is to declare the Marungu community's position on allegations raised by SOMO. 2 is to express our concerns about Vera's suspension of carbon credit issuance to the Kasigao Corridor Red Plus project. 3 is to condemn SOMO's attempt to leverage isolated incidents to advocate for the abolition of the carbon offset industry. Sababu hiyo ndo tumekuja kukemea SOMO iende. Iye SOMO iende wapi? Kwanza ingie kwa shimo. Iwapo kuna dhulma zinafanyika katika jamii na zimepatikana, ni kila mtu abebe msalaba wake. Kila mtu aliyechangia kulete dhulma abebe msalaba wake. Niona ya kwamba Wildlife Works shughuli zake zikisitishwa, basi umaskini utadorora, umaskini utachangiwa. Baadhi ya zile miradi ambazo wanajamii wamependekeza ni miradi kama hizi za maji ambao kama tumetembelea hapa, masuala ya elimu, masuala ya kiafya, ambayo yote yanatoka kutokana na ile uhifadhi wa mazingira ambao tunahifadhi. Lazima sheria zifanye nini? Zifuatwe. Mtu asikuje ili kutuharibia. Tukiangalia we have a bigger picture ya kwamba kuna ile miradi ambayo imefanyika katika hii area yetu. Leo hii kama SOMO inataka Wildlife Works itoke, watuambie hawa vijana ambao wameandikwa vijana 447 tutawapeleka wapi? Kama kuna kampuni yenye inaleta vita dhidi ya huu mradi, ikuje ingie kwa Na tukisonga mbele ni kuwa mamia ya watu kutoka maeneo mbalimbali ya nchi walifanya maombi karibu na Mlima Kenya kuliombea taifa sasa ambapo wananchi wanapitia hali ngumu ya maisha. Watu hao ambao wamejitaja kama mahujaji walisimama katika maeneo 9 kufanya maombi na kusema kuwa walikuwa wakiombea taifa amani na utulivu ili waweze kuendelea na shughuli zao bila bugdha. Hii maombi si maombi tu kama wengine wamesema, ni maombi ambayo iko na baraka kubwa sana kwa ile Mungu alikuzaa nayo, ile talent, ile gift, ile umesomea inakuwa improved
wakati umekuja, umekaribia Mungu, na tunasemanga kwa hospitali kwamba sisi tunatibu lakini Mungu anaponya. Kuja kwa hii mlima na si ati nimekuja kuomba mlima, nimekuja kuomba Mungu. Watu wengine wanafikiri wote tunakuja kuomba mlima. Hakuna kuomba mlima. Na mlima mara mingi ndio inakuwa na baraka. Na watu wote wanakujaga, watu wale wanakujaga kwa hii mlima ndio wanasema vile naongea. Ukienda mwaka moja miaka mbili baraka inateremka. Tumekuja kwa hii mlima, Mwenyezi Mungu atupatie baraka zake. Na baraka zake kubwa ni hii nchi yetu. Na hii nchi yetu saa hizi tunajisikia sisi ni kama tunalemewa. Kwa hivyo tunaleta hii shida kwa huyu Mungu alituleta. Na mtazamaji wetu, kando na habari hizo za maombi, ni kuwa jamii ya Basuba imeanza kushirikiana na jamii zingine barani Afrika kuimarisha utamaduni wao ambao kwa muda mrefu umesahaulika. Jamii hiyo ambayo imekuwa ikifananishwa na jamii ya Waluo sasa imezidisha juhudi za kujiimarisha kupitia tamasha za rusinga ambazo zinalenga kuhifadhi utamaduni wao na kutambulisha barani Afrika. The foundation of our morals. It is a pity that today as a country we have lost quite a substantial proportion of the integral culture that our fathers and our forefathers laid a foundation on. I remember a long time ago when we were young, you never go hungry when your parents had food. You would never miss medicine when you had got medicine stored within the homestead. But today we are leading a very, very individualistic life, which is not good for team building, which is not good for the foundation of the Kenyan society. Kuja kwa hii festival kudumbuiza wa Kenya, tumefurahia kukua hapa Kenya na tunafurahia hii culture yetu. So kwa hivyo tunaendelea kukuja pia tukialikwa kwa hii festival tukidumbuiza wa Kenya. Uhusiano iko kati ya Kenya na kiutamaduni ni wanapenda hii culture yetu, pia sisi tunapenda culture yao. Yeah. So for Rusinga Island Festival, it is celebrating the Basuba community, who now we are understanding more that they are a minority, that actually they are nuances and different things that we are trying to understand at the moment as tourism, as visitors, and celebrating that culture of where they come from. And even the attractions within the islands, Takawiri, Mfangano and others, together with Mbasa, where it's known really for good birding experience. And for bird watchers, it is you should not miss Mbasa Island. It is one of the rich places to experience bird life. Na katika habari zingine ni kuwa muungano wa mashirika ya kijamii katika kaunti ya Busia umeibua maswali kuhusiana na matumizi ya fedha ya serikali ya kwanza ya kaunti hiyo chini ya Gavana Sospita Ojamong na iliyoko sasa ya Gavana Paul Otuoma, kwenye mkutano ambao ulioleta pamoja mashirika hayo katika kaunti ya Busia kujadili ripoti ya mdhibiti wa bajeti. Imebainika kuwa zaidi ya shilingi bilioni 3.9 zilifujwa katika kaunti ya Busia kati ya mwaka 2020 na mwaka 2023. Hospital at Alupe Hospital to a tune of which the contractor has actually been paid to a tune of 99.9%. People have been denied their rights, especially mothers and children. They've been denied their right to access quality healthcare services because the hospital itself is stalled and the contract has been paid. So we do not. Our county has already spent a whopping of about 59 million shillings
to procure drugs which were never delivered to our health facilities. Sisi kama wamama kule mashinani tunaumia sana na hii mambo na allocation of drugs. By the time allocation inakuwa allocated kwa kupurchase madawa, and then in level 2 hospitals hakuna madawa, hata the way I'm speaking nimepitia hospitali hakuna madawa, wananchi wanaumia, na ukiangalia pesa yenye imekuwa allocated ni abnormal figure. Mfano, unapotenga pesa ya kurenovate mjengo na yule kandarasi baada hajaondoka ama hajapeana nafasi ya hiyo nyumba kutumika, tunaona tena mwanakandarasi mwingine anapewa hiyo jukumu ya kufanya kurenovate the same building. Serikali ya siku ya leo ama serikali ambayo tuko nayo ya ikiongozwa na gavana wetu, ya kwamba ni wakati ni sasa wa kwanza kuangalia haya maswali, kwa sababu pesa ya wananchi inapotea. Pelelezi kuanzia mwaka wa kifedha wa 2022-23 na mwaka wa kifedha ambao ni wa sasa wa 2023-24 hakuna LPO yoyote ama LSO ambayo ilitolewa na serikali hii ama serikali ile ingine ambayo ni ya. Na mtazamaji wetu wa runinga ya HLC, bila shaka hakuna refu lisilokuwa na mwisho, hakuna refu lisilokuwa na ncha. Tunaomba tu radhi kwa ile itilafu ya mitambo ambayo ilikuwepo hapo awali, lakini tukaweza kusuluhisha swala hilo. Na washukuru tu wote ambao wamejiunga nasi hadi tamati. Tumekuwa na wewe, umekuwa mvumilivu, na sisi tunajivunia wewe kuwa shabiki wetu. Tuzidi tukumuomba Razaki aweze kututangulia katika kila jambo. Labda zimesalia tu siku 3 na inafaa tuwe makini sana mtazamaji wetu, manake siku 3, manake sekunde 1 iko kwa maisha ya kesho, ya uwezi jua lolote. Kwa hivyo tunazidi tukumuomba Mwenyezi Mungu aweze kutuvukisha katika mwaka huu, tuweze kuona mwaka 2024. Lakini kabla niondoke hapa hivi, labda nitoe tu kauli ya Kongowea, na kauli ya Kongowea leo inasema kuwa ujinga wa mwanamume ni pale anaachwa na mwanamke. Ujinga wa mwanamume ni pale anaachwa na mwanamke badala ya kwa sababu hana pesa, na badala ya kutafuta pesa anatafuta mwanamke mwingine. Baki na hilo, tafakari hilo, na kutakia usiku wenye heri na fanaka.